We're going to be in chapter 14 this morning. In chapter 14, it starts out with a scene in heaven with Yeshua and the 144,000 Judah preachers. The bipaba lisa tadala chama dushil lui asak nema aisho pe bishana da asada ma moko ken go ban moko ken ma te jurfusi au tatay late town na late town go how puna da biasis screen. Would you play verse 1? Na pe mani da ma puta. Okay, Wamia Chifimi Puno to do, Katoda, Zio Soku, Raw, Ugato, Turkana, Apretesina, Luisona, Luivi, Dirkia eat here a matelona, Uramao, Simi eat a do a muina, a pair of mui. We're going to talk a little bit about this. There's a couple things in this chapter where we're going to go back to the Gospels and listen to what Yeshua said about them. Kunna na mada pe mani da pe ni hor ban ma sana pe be me kasa da bia share Yeshua o le o pada hi ku ken go hamete te bia share kri ai sa tamran ngona ma ai sa patna da er ko ri kya ko. Now the 144,000, remember that they were the preachers that were spreading the gospel around the world during the 7 years of tribulation. Mana pe betomani na da jurpusi au tatain letan letha da mokwa kinama esi shu ma jurpu ko ha jurpu ba au sapre ba te chomra chira hiku na so sa na ko ken ko na ba jurpu sia de hena lopli esi iswal ite chomra lango ko esi je chomra lango me te ate mite asa ke ba ite na so sa na ko ken athe tor mokwa.
But let's listen to what Yeshua says. One of the things that he says about this time Mina, oh, go ahead. What? in the tribulation. Mete kun nena mapimeni daba biasa shukri ay sape na ko heda ate the na ke ajamre de jira hi kupa na so sota na ko kinama meta te crap ate biasa shukri sopa ni go. Would you play Matthew chapter 25 and verse 31? Kun nena ma ite biasa shukri ay beni mera mate madu nishinya mapu so shita. She prelua puku ye guyana ali at the keparo amaku te nepu te he guyata kana lu a kepane aku unya oda aku klia chala te ke akupa. Now, this is where Yeshua said he is going to judge the Gentiles, the non-Judah people, when he comes back. You said chapter 25 verse 31, right? Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, it just talks about him sitting there on his throne. Okay. Mm-hmm. Ma bedom ni ho akena ma de chomre na ho ahi ko tana ke pa ma de ite chomre na ho achiria ma de jurufusi ma to te hina pa na. So what Yeshua says is that he is going to judge these people by how they have treated others. Meten ma de biasa kri na hina de achiria hi ko pusi te hina ma me meta toni de esi ma esi na ma de ko ba swasi be ke ra rosi be ite a emulu batte na me chiria uno ko di kapa. Would you play, and this is Matthew 25, would you play verse 43? Ngune pe minda lucesio. Biva toshi pre ake cs vato biva uriale kulesia ake sidie kudesia vato biva shiva se ake tuto bi udo vada apoku ake si hamya ya kwevato. So Yeshua said he's going to judge these people by how they have treated him. Did you, well, I'll stop right there. Mena da biasa jukri na go ahina da ameme hikupusi te hina machiria luda te pita mema be chana da bo asinge biasa jukri akina ma a emulu batte tumne a mite a de klai tumne a meta pai un cross ka. Would you play verse 44? Ngone pe meni ni da mapu lui. Ra asiku he suluna biate nese visa ebebe nese uchi akebebe neche toshi pre akebebe ne uriaku uriasia akebebe ne shwe nese akebebe udo taneda poku akebebe bechemia tienero bemecho ne tobokete. So Yeshua says, you did not give me drink when I was thirsty. Mm-hmm. You did not give me food when I was hungry. Da biasa jukri na he shu da hikupusi na hina da besi ota kina masida o sida da ga be tato da besi eshe o sinu masida ga be eshe oto. And they said, we never saw you hungry or thirsty. Mnamba na ke hikupusi na hina o da be metanon ne ke to ba ne si o ta ba ne si eshe akina ma be metanon ne to. And Yeshua says to them, if you did not take care of my people, then you didn't take care of me. Nena biasa jukri na hina kira ne mite si memoni da ve kripusi te he to no a seven da ne mimugo veto. Now, some have thought in reading in Matthew, some have thought, oh, is that how you get to heaven? You feed the hungry and you give drink to the thirsty? Mena te he apali sabar po kina ma atani go he o mena kina ne pe meta ki hu da si o no ma pe mi chalu pe de shi o lu ne ma pe te to da ma ku pa e.
No, that's not what it's teaching. We know that a person is made fit for heaven by their trust in what Yeshua did on the cross. mà tao có hay đó u gì mình là class in mình tên mà bị sinh nhớ đó đó bị lột thay từ đó mà khuôn mà u từ bây giờ đó mà ite đó bị gì trong mình là ngô bị thoát khuyết phụ thế nữa. This is talking about how Yeshua is going to judge those at the end of the tribulation, those who have been in the tribulation. Mình đã bên đường mà bị mẹ khi mà đó bà ite Yeshua chỉ ra mà đó he ku fusi da no shola ma he ku to ke ba kina ko he achiria ma pe kripusi kun ne a shel kina ma to ko. Now remember, in the tribulation, anyone who believes in Yeshua is going to be hunted down and they're going to try to kill them. Mana be to ma ko he da ite tana ke da chom chiria he ku pa na so tana ko ke ne ma da upe be da SG chom ngo si te he ne ma azana ji a ke ne ma da ke si da rosi ne ma sime me salu pa. They won't be able to buy food or anything for their needs, and they won't be able to work to support themselves. Me te esingi no ha da te aji chom ngo si ne ma sana da ube che na de ma da ma thelo to ne ma le si prie te chi she te chi be sana alo me te pit me si be mi che pa to ko. And also, the believers that are in such great danger are the 144,000 preachers that are preaching around the world. Unada ite kripusi da alo hi shela angi na ma da ite ki si chela na ma da ma ite jurpusi te hina ko jurpusi ma da aji ka sai chomrango no ko awda ite na khu she ya to ka tai le ta na le thona ko ma jurpusi na te hina. So in Matthew, Yeshua is saying, I'm going to judge you by how you have treated my believers and my 144,000 preachers. Mina da bia se jikri ai choma hikuna ma hiluna da bachiria si te si na ma be sheva da ma si mimo ve te pu ba te na ko da juru pusi be kripusi be to bana da be ngudu pridula ma da ma esi nga juru pusi asa prepada ba ite choma chiria na so sa ta ko akina ko. He will say, the way you treated my people in the tribulation will show whether your heart trusts in Yeshua. Mina bia se jikri na hena da tana ke pa si mekhweni ga da juru pu pa to e tomne si mina ben na be che ma juru pusi da choma chire ko akena ba si na me chelu ne ma asana da si ma ite I do me ve ma si ma si me na me chega ve. If you try to take care of a believer or one of the 144,000, you will be risking your life. Mete ma da kirene si memoni juru pusi ma ta kripusi be tomne ma si me chwa da kripusi be ko he mete si me chwa kripusi ne ma asana da nengi ne ma ne lo be te si she u mete ma ke ma kera rosi ne ma asi me ne ba. If you have the mark of the beast and are following the beast, then you will not want to help God's people. Mete me na te asana kirene si ju e da temitamia ite alangos I to bane da si de mama da temitamia amada matelo ne ma asana da arela asana da singi ne ma ite amole hu da si me chwa kripusi na to. But if you are willing to give food and clothing and drink to God's people and the 144,000, then obviously you are true believers. Nada kira ne si mechwa mada jurufu si ma kripusi ne ma da si je mada temi temi langon bate be sana si dema thoda da si ma thelo na temi temi mui be ko he mana kene si mechwa ma jurufu si be sana si da olu thoda e si no class ne ma asana da nerma ite arel ka sana kira rosi sana ne theto mo ko. Here in Revelation 14, we see this scene in heaven where the 144,000 are singing a new song that only they can sing.
ada ite pe mek sera tele la chama du shil lui no ma pe met ma jul fu si a o de ta ta le ta na le thon ko de mo khwa khin ma esi ma so vi airo mara at to mara esi jul fu sing ni me ko ro si using to. Would you play verse 3? That's Revelation 14:3. Ko ne pe meni da ma fu sio. Kiada we taka esi apretesina risona lui ide hino. Aga to uli hada chopya ku kya the thya le. Na sai thu pre i lui de na mo pru mo plan no de he anyi hia. Esi iro li set to de u isu be cha pe prete esi pre i no to. In the tribulation, when the 144,000 are risking their lives trying to stay alive, they have a special communion, special bond. That's good. A special bond as they trust God for their lives. Mite da ba chamra chiria hi ko khena ko jur pusi mite esi singina da esi ju chamra nango esi mecha iswa somra ngo si nema esi ngi ne ma asana da u si me salum si me shelu no elo asingi ba mana esi the prayer ji ne ma asana da akuba samun ne lu ga mite ne ma esi ji chamra ngo esi mite pi de me si aselu no. The bond that they made with Yeshua as they preached is so special that they have a very special song to sing in heaven. Mite da esi jurfu si te hina da ra mite asinge ve la kene ai so tumre ngo si aji tumre ngo ne ma da asinge ne ma te si o tu batte ne ma singe lo plive ko manada mi mite es na biase shu friend the pray na biase shu kriya no amune ne lu ona ni da tumre ngo me na bana wa asana da ite kripusi ama jurfu si te hina wa a me iro legal. And you know, each one of us believers is unique and very special to Yeshua. Mina da kunne at no be go be da cripple the pray ne ma akolu to banada da de be kubasona da biase shukri ne ma to pray ne ma kodi logo here sana da biase shukri bis blog ne ma ite pe ma amole atwale to pray ne ko mina ba. Only Yeshua knows exactly what our life is like. Mete ma utu biase shukri the pray da better to pray da ko kenama amimite klote ne ma utu biase shukri singi ma. And so there is a special bond between each one of us and Yeshua. Mina tu asana da pe pray na pray be ko ba sa pe pu da biase shukri the pray ma ko du asana atware le amole pekni. In Johann chapter 10, Yeshua says that each of us sheep, he calls us all by our name. Mina da Johann ma du she na go ai shope ko heda biase shukri na ha mimete crippled pray na the pray na ha ako pe crippled timi pusi na ma ko no ha da biase shukri na ma ameme timi to do ne ma asana a timi na amui go meta sana to do amui ma ko din. Each one of us is unique, each one of us is special, and Yeshua knows us by our name. Mina da pe timi fu lo plin to do ma asana da ite akol to do ma ko lu tigi to do ne ma atare le tigi to panenda biase shukri ma asinge timi fu na amui na to do. Now, going back to Revelation chapter 14, starting in verse 6, it talks about 3 angels that will come down to earth. Da pe mega sara tere le chama du shi lui ma pusha na ma de ahe arikiada de nipu opa ludo a kleda hikubako. Over and over again, we have seen that God is trying to get the message to people that they need to turn to Him. Mite ma da ite auna ite ona amit hoditi muda pe ni hoditi ma da chamre asi le te chena ma da ite asi no meme ke se ku pusina da chamre te la tangwa atakiana ko. And now an angel comes, he's flying apparently over the earth,
and he is giving a message to the people of earth. အခုနခေနမှာဒတနိဖူအတေနမှာအကလတိုဒမဟိကုမတမအယိုဒမဟိခုအခုကိုဟဲနမှာဘနခေနမှာအယိုဒဝမီတေနမှာအစီလိုအဘေရှူအရှိုဆူနာဒဟိကုပုစီတချေက Would you play verse 6 and 7? ကုနေပမနီဒါမဖူရှောနညို Ro wa mya che tne phu de a ru de pre. Ro a zu tia le de mo le ro. A phi hya ni de fe criminal de chu pre a ri kia. Ro a ku dia so se ni pe pre lu he ku phu de he na mi che pu de che. Na ke ya pu de mu na ke ya de a he be mu ite te be be na ke ya pu de mu na de fe criminal yi no pa. Ai tho pra shu ro a he na Beze benga tomara. Ra meli medike me te hera sekhaya tyoda akutira prelue khupu ha. Tobe chama tomara. Da apyala makuna heku. Chi du dovana chi te kuyete het prana. Now, the people of earth, they may have been worshiping false gods, and they may be thinking of worshiping the beast. မတေရှခေဘာခေနမှာအိုတေဟေကိုဟေခုပုစီတေဟေနမှာအတေဒါအစီကုချဘေကလဒအစီချမရစီအဆူစီဘေအနမအိုဂဒီတေဟေတပနတေတေနမှာအစီငီနမှာအစီမဲဂျူအချဟဒအတေတမီတမယာလငဝနအပတေဟေက But the angel says, no. The angel says, worship the creator of heaven and earth and everything. မနဒတနိဖူအကလေးချိုစင်မဟနာအော်ဒါစီဂျင်ကုချဘေနမာတိုမီတေနမကုချဘေမဘေချမ်ဗျာစချမ်ရတဲ့ဖရဒအတေအဗျာလေဒဟေခုဒမခုခုထပနေဒထောအတဘာစီလောပလီဘေနကောနတ်ဖရ And then the second angel we see in verse 8. Would you read verse 8? ကုနေပမနီဒါမဖူတီယကုနေနမတနိဖူနဒဒအကလေးဘေဟေအကလေး Tene phu ni pre de pre. Kru he ke lu khiena. Alata pro kya ho. Vidu babu lo lata pro kya ho. Ano che lo ho una che za cha ma ho. Su che pha yi ate se se lo mu mya ri cha yi tu he ne ho. I didn't understand that at all. I didn't catch the word Babylon. Did you? Didn't you know Hopana Babalanko? Yes, she said they heard it. How was it pronounced? I'm just curious. Like Babylon or something? I made it. Babulo. Yeah. Babylon was a city in Iraq, in what is now Iraq. Anida ite takema babulo ahina mada awuda ma kuina pempesing ina ma esimuzla si o kalen fogo. That is the place where the Tower of Babel was. Mada ba babulo akuna mada ma ite hi dua tu ite da ma Babel no ko heda esima de lopli si he shulu no ba singi ve lango tumo no me ko. This is the first mention of Babylon in the book of Revelation. Nida beshanada ite tedelatia lisa sa kunuma beshanada Babylon takinama atu hi shuwa ve kunne thu. But it is spoken of a great deal in the Old Testament. Munada lisa la kusinema beshanada Babylon rikia sinema una ite pemeta tira lisa la kugo. We will and read a lot about Babylon farther on in the book of Revelation. Munada ite Babylon rikia sinema pesingipu ai show people elbo bada tele chamada ite bi hange de madu de manu sumana boko. It represents the world. A lot of it represents the world system that Satan has created. Meteda asere nanda Babel no ko heda he do tu Babel kroma abeshanada
Pesulu no ma asime thote kase na na de hu na de hubo ko. But the angel says it will come to an end. Babylon is fallen, is fallen. He's saying this will happen. Mana de nipu ai sho no ma he na mana de Pesulu na sime me thoa kase ma bamula thake batte be ko he sana de ata pro ke pa the. And then the third angel is spoken of in verse 9 and 10. Tabada ite tenipu libre the pred so pred the pred ma ahida ba mapu dana shega. And here is a warning to the people of earth. Do not worship the beast. Do not take his mark. Ba ate bar phone mana tenipu ai sho tomani da hikufu la please ga hina da ite ai sho unne sinada ite da beshana da te temia lango be da amma be go he pyam de mame. Another warning. If you're thinking about worshiping the beast, don't do it. Mina wa da tenipu sho ni tho asana sho shi she asingi ga he da ite ken si meme ite tene na da si de ma da ite de mitemia ma be go he da me na ma meme ai no. Would you play verse 9 and 10? Kunna pe me da ma pu da na she. Ro the ne pu su pre the pre kru he prata sugar the ne pu a reinu se ni a khina Yada a jobu jobecha be mi de nya ina a prezo ye de brand the hero a piesu de ma dia u me ma be a sida a ma telo no de he bebe ki ma to ro u me ma be a sida a to kulo no de he bebe e si ane ja cheni du aku o kule ya Jomria ate se produ atiza ba ate se produ abi yid bina uzunu bana tiza cha log yadu amite pu yid hina abe kya be nya jo te chi te chudu mira usu una ya su bya aku yin ba aku kya chi kya chudu the name put said the hina see me no to do a messing ba. So, here is the decision for the people of earth to make. Either worship the Creator, God, or worship the beast. Kunne na ma da hikufu si te hina ha abe me yue go he sana da bate da kyate esi na ma asi ono ko be chana da esi ju eda ma ite pechom re a belle lopli hiku to prene to mne da esi me ju eda ma ite mitemia aiso siane. If you he's saying to the people of earth, if you choose to worship the beast or take his mark, you are then condemned to hell. Mene tene pu na wa sho hikupu ga na mana ke da na si me ju e da ni da da temi temia lango be si de ma ite amui da si mathelo be to kulo be go he da singe sinema o tu be da si o si cha da ngara kupa. Your destiny will be set. You cannot repent after that. Me te da si ju e a temi temia lango ha to pena da si de ma ma da si mathelo si ne ma asena da si te chopre na ma a o ko ke ko asena da si tena si sa ke ne ma si chat to cha da si cha da te da sana ngara ko asena si me kui chop be sa da chomre lango be si ite mi please si te su si ne be ani pato. And listen more about what happens to a person who takes the mark of the beast. Kunna na pe mini da po me ko da be chana da ke hikupu to pray e si ite ani dada temi temia lango be asana de mada ma temi ma muira mathelo be go he. Would you play verse 11? Kunna na pe mini da ma pu shita. Ukutu esi inu akuku tia de ju bread le greba biada chobecha be mi de nya ye na aprezo ye de he turo ube bebe de apye su de mi de nya de ma de dia de auna lu mi ye de hinu mo sekle bebe mo
khi bebe te chi de chu pia pe ba de e singing the food. What a decision the people of earth have to make. Ani mena da hiku pusi de he ne ma sana da abi ubati de gyate ne ma asi lubi mena ko hai. If you take the mark of the beast, you will not be killed on earth. Ni te he na ma kere ne si de ma da te mi te mia mui da si ma thelo ne ma sana da ute u misane ba ne upada hiku aketo. But you will be in hell forever. Ni manada ite si o si sa ho ne ma si o ke keda ngaraku pat chupre. And if you choose to follow God, you may very well be killed on earth, but you will be happy in heaven forever. Manada si measure eda chomre la ngo ta kya nei ma sanada si upada hiku ke ne ma usi me sa si ne ma we lo pa ko he si sa che ke da ba te hiku ke ma phali ja pa ko he manada ite te si show bate be ko he manada si o mu ore di da ma ku pa. And here in verse 13, it talks about believers in Yeshua. Kunne na manda ma pu sisyo na ma he be shanada jurup kripu si te he arika. Would you play verse 13? Tura wani hu te prachada mo kura ahena Rama kya inu cha cha kunya ita plihanu kuyanu asidu chomria ate phie te me aku te hinu aku ni be te sorry bia che afe cha se hena amala ko cho mete hero esiku uku kia la hia hoda ate phie te me te he akuna ate ji te chu te he aku ho thudo esi ate phie te me da abui adri u te he no aku kru ku esi ki ba. So it's well worth it to believe in Yeshua in the tribulation, possibly be killed. Mena hada ite kripu singi da ba chomra chira hiku so satana ko kene ma da esi mete ame chomra te fite me si ne ma asana da esi nge ne ma u te si she si me sha salu si ma o elo ba ko he mana ni ne ma sana te bi te re da te lo te to ga sa da ma ku ne ma are atula adula pe esi ngi. Because heaven awaits you. Mete ma o tu te chwe da o po si ma da ite ma ku o po ba si ma ka. I'm going to stop right here in chapter 14. Ni kunne sra mai iswa thoga ba ma du silvia.